हांचेय बी समेस्त सांखळी वासियांच्या वतीन हांव नेटान स्वागत करता। ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन की गव्हर्नर हे प्रत्येक डिस्ट्रिक्टांतल्या बॉर्डर विलेजीत वयचे आनी ताकाच लागून पुराय देशांतले सगळे गव्हर्नर हे बॉर्डर विलेजीत वचपाक लागले। आमचे गोंय हे खूब ल्हान, कारण बॉर्डर विलेजीन वचण्या फाटल्यामागचो उद्देश इतकोच, कारण आमी पॉलिटिशियन सातत्यात वेगवेगळे कडेन प्रवास करीत आसता, पण एखादी दुसरी विलेज ही आमच्या कडल्यान सुटत आसता आनी एखाद्या दुसऱ्या विलेजीत सदांच मुख्यमंत्री मंत्री पावतात अशें ना। आनी त्या निमित्तान प्रायम मिनिस्टरान ठरयलें की पुराय देशांत गव्हर्नर म्हणजे जे फक्त हेडक्वॉर्टर्सान गव्हर्नर हावजात बसून फक्त एक एडवायज करपाचें काम, बिल सायन करपाचें काम, बिलां धाडपाचें काम हे सातत्यात करताले, व्हडलोसो प्रवास करिनाशिल्ले। पण तांच्यांनी ठरयलें की गव्हर्नर ज्या निमित्तान जर बॉर्डर विलेजीत गेलो जाल्यार त्या बॉर्डर विलेजींतली समस्या आयकून घेवपाक शकता, किंवा थंयसर कितें एखादें एडवायज करपाक जाय आसत जाल्यार मुख्यमंत्र्याक सरकाराक एडवायज करपाक शकता। आनी निश्चितच रित्या त्यांचो प्रवास म्हटल्या उपरांत पुराय एडमिनिस्ट्रेशन हे त्या विलेजीत वता आनी एडमिनिस्ट्रेशन त्या विलेजीत गेल्या उपरांत थंयसल्यो समस्या हे सगळे सुटावे जाता। म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आज आमच्या रुद्रेश्वर टेम्पलांत वता आसत जाल्यार थंयसली सगळी वेवस्था पळयली वता, थंयसर कितें जाय कितें नाका। आज आमच्या सुर्लाच्या त्या ओल्ड दर्गात आज गव्हर्नर वता आसत जाल्यार थंयसर वचून एडमिनिस्ट्रेशन पळयता, थंयसली सेक्युरिटी पळयता आनी ह्याच निमित्तान पुराय एडमिनिस्ट्रेशन ह्या त्या रिमोटांतल्या रिमोट विलेजींनी पावता। हो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचो उद्देश, आनी म्हणून तांच्यांनी देशांतल्या सगळ्या गव्हर्नरांक तुम्ही बॉर्डर डिस्ट्रिक्टात चलात, बॉर्डर विलेजीत चलात आनी पुराय प्रवास जाणून घेयात। 1961 गोंय मुक्त जालें, पण आज 60 वर्सां पुराय जाली। म्हाका दिसता पयलेच राज्यपाल जे आसतले महामहिम ज्यांच्यांनी पुराय गोंयांत सगळ्या मतदारसंघाचो प्रवास केलो, त्या खातीर हांव तांचें स्वागत करता। सर, मैं बता रहा हूं कि यू इज द फर्स्ट गवर्नर who are visiting all the constituencies, 40 constituencies of the state. So once again I am welcoming you. आणि त्यांच्यानी फक्त विजिटच करूंक ना, तर त्यांच्या विजिटींतल्यान तांच्यांनी पुराय मतदारसंघात वता थंयसर हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स कितें आसा, थंयसरली समस्या कितें आसा, थंयसरल्या कम्युनिटीची समस्या कितें आसा ही बी तेंच्यांनी जाणून घेतल्या। आणि म्हणून तर आज ते जेन्ना कुडण्या गावात गेले आनी कुडण्या सरपंचान तेन्ना तांकां कुडण्या गांवची बुकलेट प्रेजेंट केली, तांचें पटकन लक्ष जैन मंदिराचेर गेलें, म्हाका दिसता, आनी सूर्य टेम्पलाचेर गेलें। आमच्यातले कितलेशेच लोक आसतले की ज्यांच्यांनी अजून कुडण्या गांवांत आसतलें जैन मंदिर पळोवंक ना आसतलें, कुडण्या गांवांत आसलेल्या सूर्य मंदिर पळोवंक ना आसतलें, किंवा प्रभुपाद हांच्यो हरवळ्याच्या त्या देवळाच्या तेवटेन आसलेल्यो म्हणजे जी बैठक आसा ती बैठक अजूनही आमी पळोवंक ना आसतली। हांवें हें मुद्दामून सांगलें कारण हिस्टॉरिकल गोश्टीक आमी कमी इम्पॉर्टन्स दिता, आनी म्हणून तर तांच्या ह्या विजिटेच्या निमित्तान आमी अश्यो कितल्योश्योच हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स गजाली लोकांच्या समोर हाडटा, टुरिजमाच्या समोर हाडटा आनी त्या निमित्तान म्हणजे ह्योच गजाली हायलायट करता। तांचो उद्देश आसा पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत 40 मतदारसंघांतल्यान तांच्यांनी प्रवास केलो आनी त्या प्रवासाच्या निमित्तान प्रत्येक त्या मतदारसंघांतली हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टंट गजाल तांच्यांनी बरोवनूय काडली। तांच्या बरोबरचे तेंचे सेक्रेटरीज, पुराय स्टाफ हे सगळे जाण ते हिस्टॉरिकल गजाली तेंच्यो बरोवनूय काडटात, ताचे फोटोग्राफ्स घेतात, लोकांचे विचार आयकून घेतात। तांच्यांनी ठरयलां की गोंयचेर एक बूक आपल्या मल्याळम लँग्वेजींतल्यान, इंग्लीश लँग्वेजींतल्यान आनी कालांतरान ते बूक हे ट्रान्सलेट मराठी, कोंकणी, हिंदी ह्याय लँग्वेजींतल्यान जातले। खरें म्हटल्यार आयच्या कार्यक्रमांक म्हणजे आयज समारोपाचो कार्यक्रम आसा, 40 मतदारसंघ भोंवून तांचे पुराय जाले। आयज शेवटचो मतदारसंघ सुरवात करता आसतना 40 मतदारसंघाची सुरवातीच्या पयल्या कार्यक्रमांक हांव स्वता प्रेजेंट आशिल्लो। त्या कार्यक्रमांतल्यान तांची मतदारसंघ फिरपाक सुरवात जाल्ली आनी आयज हांवें तें म्हटलें की सगळ्यात शेवटी आमचो मतदारसंघ घेवचो आनी आयच्या समारोपाच्या कार्यक्रमांक परत एकदां हांव प्रेजेंट आसा। आनी हेजो ओवरऑल नियाळ ते आता त्या 26 तारखेक आपल्या राजभवनातल्या दरबार हॉलांत ते तेजो नियाळ घेतले, तेजे प्रेजेंटेशन दाखयतले। पण आज आमच्या दृश्टीन खूब खोशेची गजाल आसा। महामहिम आमच्या ह्या सांखळेंतल्या रवींद्र भवनांत म्हणजे येता आसतना कुडण्या ग्रामपंचायतीत गेले, रुद्रेश्वरच्या टेम्पलांत गेले, तांच्यांनी वॉटरफॉल पळयलो, आज रवींद्र भवनात आयले, वयता आसतना सुर्लाच्या त्या दर्गाचेर ते वतले आनी मागीर कोठंबी हांगासल्यान ते आपल्या परत राजभवनाचेर वतले।
त्याचबरोबर दुसरी गजाल जी इम्पॉर्टंट त्यांच्यानी सुरुवात केली, एक म्हणजे त्यांच्यानी डायलिसिस आणि कॅन्सर या दोन्ही पेशंटा खातीर वन टाइम रिलीफ आपल्या राजभवनांतल्यान दिवप. कारण डायलिसिस पेशंटाची व्यथा ही तांकांच खबर आसा आणि कॅन्सर पेशंटाची व्यथा ही तांकांच खबर आसा, दुसऱ्यांक सांगली जाल्यार कळची ना. म्हणून तर की त्यांच्यानी ठरयलें की वन टाइम ग्रँड काय आसना, तांकां कोणी तरी विचारलें, कोणी तरी आधार दिलो, कोणी तरी तेजी चवकशी केली आणि त्या निमित्तांत आमी त्या डायलिसिस पेशंटाच्या पर्यंत पावतले. आज आमच्या मतदारसंघात अशा एक 25 लोकांक आमी 25,000 मदत आसतली. उरलेल्यांनी एप्लिकेशन कदाचित आतां दिले आसतली. फाटल्या 3 ते 4 दिसांक आमचे वेगवेगळे कार्यकर्ते उरलेल्या लोकांकडे ज्यांची एप्लिकेशन म्हणजे आमी सदांच पळयता की सरकाराची एखादी योजना डिक्लेअर जाता, पण आमीच त्या योजने पर्यंत पावपाक खंय तरी कमी पडटा. महामहिम यांच्यानी 6 म्हयन्या पयलीं ही योजना डिक्लेअर केल्ली, पण आमी स्वता म्हणजे बरेच जाण थोड्या जाणांचे फॉर्म भरून दिवपाक उशीर केलो. आता आमचो बाप एडवोकेट DP आसतलो, भालचंद्र आसतलो, हांच्यांनी तेजे फॉर्म सगळे भरपाक सुरवात केल्या. जेंकां आयज मेळूंक ना तांकां कदाचित फुडल्या 1.5 म्हयन्या भितर तांचे चॅक्स हे तांकां डिस्ट्रिब्यूट केले वयतले. ही एक वेगळी गजाल तांच्यांनी सुरवात केली आणि त्या निमित्तांत गोंयांतले सगळे डायलिसीस पेशंट, कॅन्सर पेशंट आपल्या पर्यंत तांच्यांनी सरकाराची मदत ही त्यांच्या पर्यंत पावोवपाचो आनी एक उपक्रम हो तांच्यांनी सुरवात केलो. तिसरी गजाल तांच्यांनी जे NGOs म्हणजे नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन ज्यो संस्था ज्यो विशेष भुरग्यां खातीर काम करता, समाजातल्या विविध घटकां खातीर काम करता, म्हणजे जाणट्यां खातीर आसतले, समाजातले एड्सा खातीर, एड्स रुग्णां खातीर आसतले, भुरग्यां खातीर आसतले, तांकां विजीट दिवपाचें काम तांच्यांनी स्वताहून केलें. अशा वेगवेगळ्या संस्थांक तांच्यांनी स्वताहून भेट दिली आणि ज्या निमित्तांत मोटिवेशन जे जाय म्हणजे जे सदांच समाजातल्या विविध घटकांक काम करता तांकां कोणी तरी मोटिवेट करचें पडटा. ते मोटिवेट करपाचें काम महामहिम राज्यपाल श्री P. धरण पिल्लेजी हांच्यांनी केलें. ही एक बरी गजाल आसा. निश्चित रित्या आमी सरकार चलयता आसतना आमकां सातत्यान आमी जे म्हणटा की आमी विधानसभेत बिल पास करता ताका फायनल कन्सेंट हो राज्यपालांचो लागता आणि सातत्यान तांचें मार्गदर्शन लागता. सरकार चलयता आसतना तांचे वेळोवेळी मार्गदर्शन हे म्हाका वैयक्तीक मुख्यमंत्री म्हणून ते हांगासर रुजू जाल्या तेन्नाच्यान म्हणजे प्रत्येक गोष्टीक गायड करपाचो म्हणजे एज माय व्हडल्या भावा प्रमाणे जे मार्गदर्शन करपाचें काम हे सातत्यान ते करता. तांच्यांनी केल्ले विविध उपक्रम हे सरकाराक मार्गदर्शक ठरता. वेळच्या वेळी खंयसर जर काही चेंजीस करपाक जाय आसत जाल्यारूय तेंची सजेशन ही सातत्यान आसता. केंद्र राष्ट्रपतीच्या ऑफिसांतल्यान तांचें ऑफिस हे मॉनिटर करता. विविध राष्ट्रपती खातीर सरकार कशें चल्लां हांचे रिपोर्ट्स आसतले किंवा आमच्या केंद्रीय नेतृत्वा खातीर हांगासलें सरकार कशा पद्दतीन चल्लां, हांगासल्यो वेगवेगळ्यो समस्या हाजेंय निवारण जावचें म्हणून वेळच्या वेळी म्हणजे होम मिनिस्टर आसत, राष्ट्रपती आसत, म्हणजे आमी करताच, बट त्याच बरोबर स्वता राज्यपालूय बी तें काम करीत आसता. त्या खातीर हांव परत एकदां म्हणजे समेस्त गोंयकारांच्या वतीन तांचें खूब खूब स्वागत करता, तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. कारण अशा पद्दतीन आपले विशय म्हणजे तांच्या कडेन वेळच्या वेळी म्हाका स्वता तांकां मेळपाची संद मेळटा, तांचें मार्गदर्शन घेवपाची संद मेळटा आनी आमकां मार्गदर्शन सातत्यान करीत आसा. आनी एक खाशेली गजाल तेंची सांगता आनी मागीर म्हाजें भाशण सोंपयता. तांच्यांनी आमी म्हणटा की फाटली महामहिम राज्यपाल आसली तांच्यांनी गणपतीचें मंदीर हें आमच्या राजभवनांत सुरवात केली. बट महामहिम आतांचे राज्यपाल हांच्यांनी गोशाळा आनी ती बी कपिला गाय गोशाळा मुद्दामून तर ते सुरू करपाचें काम हे महामहिम राज्यपाल हांच्या हस्ते जालें. त्याय बद्दल तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. कोण तकलेत सहसा विशय घेवचो ना. कपिला गाय ही गोंयची गोवन ब्रीड आसा. आयज पर्यंत बऱ्याच जाणांक खबर ना आसतलें. आमी सगळ्या गायींक आमी रस्त्यार सोडून दिली. ताजें इम्पॉर्टन्सूय म्हणजे पंचगव्य जे आसा हे मेडिसिनल व्हॅल्यू आमी तेजो विसरलेलो आसा आनी विशेश करून कपिला गायी पासून जे पंचगव्य दूध आसतलें, मूत्र आसतलें, शेण आसतलें हे सगळ्याचो पंचगव्य म्हणून जेचो उपयोग जाता ते आमी विसरून गेल्या आनी त्या पंचगव्याचो उपयोग आज खुबशा रुग्णांनी करता. विशेष करून कॅन्सर ट्रिटमेंट खातीर पंचगव्याचो उपयोग केले वता आनी तितूंतल्या तितूर कपिला गायीचें पंचगव्य हे खूब इम्पॉर्टंट आसा. त्या कपिला गायीची गोशाळा ही आमच्या राजभवनाचेर सुरवात जाल्या. केन्नाय तुमकां जर योग आयलो आसत जाल्यार राजभवन पळोवपा खातीर सगळ्यां खातीर ओपन आसा. आनी तांच्यांनी आजून एक गजाल थंयसर जी आपल्या टेन्युअरांत केली ती म्हणजे बॉन्साय प्लांटेशन. जे बॉन्साय म्हणजे धाकटी ट्री जी आसता मुळात तेजे ओरिजीन लोक चायनांतल्यान म्हणटाले, पण गव्हर्नर साहेबान दाखोवन दिले वीच इज ओरिजीन फ्रॉम द इंडिया ओन्ली. अशी विविध बॉन्साय प्लांट्स ही तांच्यांनी राजभवनाचेर लायल्या
आणि त्या बॉन्सायचे बरे व्हडलें प्लांटेशन सुरवात जाला. आमच्या नवीन राजभवन इमारत बांदपाचें काम म्हणजे फाटल्या महामहिम राष्ट्रपती हांच्या हस्ते तेजो फावंडेशन स्टोन घातला आणि रोखडेच फुडल्या वर्साच्या भितर आमी भव्य अशें राज्यपाल भवन हे पुराय कंप्लीट करता. पुराय जाल्या उपरांत नक्कीच तुम्ही सगळ्यांनी म्हणजे राजभवन आणि राजभवनाचो परिसर पळोवपा खातीर तुम्ही सगळ्यांनी वयचे. निश्चित रित्या आताच्या असलेले राजभवन हे म्युझियमाच्या रुपांतल्यान ते कन्वर्ट जातलें. ताची बरी देखभाल आमचे राजभवन ऑफिस घेता. त्या खातीर आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर सर मैं आपका फिर एक बार साकली वासियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं. आपका कार्य अनोखा कार्य है जो सबकी तरफ से यानी आपने बहुत अच्छा कार्य हमारे गोवा में किया है. आपका मार्गदर्शन हमें इसी तरह से आगे भी मिले और मुझे लगता है कि गोवा के लोगों को और मुझे खुद करके सरकार को आपका मार्गदर्शन मिलते रहेगा. Your guidance is always helpful for us. Once again, I welcome you, sir, in my constituency own Sakli. Thank you, one and all. धन्यवाद सर. जहाँ तक हमारी जानकारी है, गोवा के इतिहास में एकमात्र ऐसा उदाहरण होगा कि गोवा के प्रशासनिक उच्च पद पर आसीन एक जानी मानी हस्ती गोवा के गांवों कस्बों में बिखरी लोक संस्कृति बटोरने के हेतु और यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों को अपनी निगाहों से निहारने और परखने के तमन्ना रखकर यहाँ हमारे साकली तक आता है. इसके अलावा दूसरी कोई बात हमारे लिए अभिमानास्पद नहीं है. और इसलिए मैं इस बात को ध्यान में रखकर हमारे गोवा के जनप्रिय लोकनायक श्रीमान श्रीयुत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत से सविनय प्रार्थना करता हूँ कि अपने कर कमलों से महामहिम राज्यपाल आदरणीय PS श्रीधरन पिल्लई और आदरणीय श्रीमती रिथा श्रीधरन इन्हें सम्मानित करें. धन्यवाद सर. आता आमी जे निडी आसात जांकां एक बिमारी आसा जे त्रस्त आसा तांकां कांय अल्पशी मदत महामहिमच्या हस्ते दिवपाची आसा. हांव नांवां घेता. ताबडतोब बेगोबेग तुमी येवचे. जे दारा आसात तेंच्यांनी सिटार बसचे. प्रोटोकॉल आमकां सांबाळूंक जाय. फातिमा बी मुजावर, शागिरा बी लाडजी, वासुदेव विश्वनाथ चारी ये जावचे. आशिल सादिक शेख, सुवर्णा सुखलाल दाते, अवधूत मुकुंद काणेकर, थंयच रावात. सगळी लायट वन कराच.
सागिरा बी लाडजी, वासुदेव विश्वनाथ चारी, आहिल सादिक शेख, सुवर्णा सुकलाल दाते, अवधूत मुकुंद काणेकर, सुगंधी धोले, सुशांत यश काणेकर, विद्या उदय नाईक, अशोक शांताराम कामत, उज्ज्वला गुणाजी नाईक, आरिफा शेख, नूतन सुभाष तारी, नंदिता नरेंद्र मुंजी, आरिफा शेख, धन्यवाद सर. या सुवाळ्याचेर आम्ही मानेस्तांच्या हस्तुके गावचे जे कलाकार आसात वेगवेगळ्या क्षेत्रांत ज्यांच्यानी आपली कला दाखवून दिल्या, ज्यांचो गावा खातीर योगदान आसा, असे कांय कलाकार आमी निवडल्यात आणि तांची हांव नांवां घेता. तांच्यांनी माचयेर येवन आपलो भोवमान घेवचो. नावेली पंचायत विठ्ठल लाडू गांवस हे सिद्ध हस्त एक लेखक आसात, नाटककार आणि कादंबरीकार.
बाप विठ्ठल लाडू गांवस। जयवंत वामन नाईक हे असिस्टंट डायरेक्टर म्हणून सोशल वर्कर वरतून करतात। असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनान ते काम करतात बाप जयवंत वामन नाईक। विलेज पंचायत पाळी कोठंबी, विलेज पंचायत हरवळे रामचंद्र नावेलकर, आदले पंचायत मेंबर आणि समाज सेवक बाप रामचंद्र नावेलकर। महादेव वाय मलिक, गणेश विद्यालयाचे आदले चेअरमॅन आणि सोशल वर्कर महादेव मळिक। आमोणा पंचायतीतले मधुकर परब, गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्हचे आदले कामगार आणि आताचे समाजसेवक मधुकर परब। दिनकर घाडी, जे संगीत क्षेत्रात आपले नाव गाजयतात, जे स्कुलाच्या भुरग्यांक संगीत शिकयतात, एक सिद्ध अस्त नाटककार असे जायत्यो कळा त्यांच्या आंगात आसात असे बाप दिनकर घाडी। बेळग्यासून येतात बाप उदय जोशी, हे ग्राम पुरोहित म्हणून काम करतात। विलेज पंचायत सुर्ला विठ्ठल उजगांवकर, विलेज पंचायत सुर्लाचे आदले कामगार आणि आताचे समाजसेवक बाप विठ्ठल उजगांवकर। विवेक जोग, ज्यांच्यानी उच्च शिक्षित असे आसात, कॉम्प्युटर इंजिनियरान त्यांनी PhD केल्ली आसा, ME IT BE कॉम्प्युटर असे उच्च शिक्षित बाप विवेक जोग हांचो ह्या सुवाळ्याचेर सत्कार जाता। सांखळी म्युनिसिपल काउन्सिल श्याम सुंदर करपे, जाणेन कितलेशेच धाकट्या भुरग्यांक पयलीं श्री गणेशा, नंतर अब कड गम भन असे ज्ञान दिले, जाणेन म्हाका शिकयलो असे म्हजे आदरणीय शिक्षक श्याम सुंदर करपे सर। पयलींचे डेप्युटी सरपंच असे साखळेचे आणि एक सिद्ध हस्त असे सूत्र निवेदक श्याम सुंदर करपे सर। त्यांच्या फाटल्यान येतात जानेमाने कलाकार, चित्रकार, ज्यांचे गोंयांतूच न्हय तर भायल्या वाठारांत सुद्धा नाव आसा, तसे शिवानंद खेडेकर। शिवानंद खेडेकर गुरुजी जे सदांच लोकांच्या आदाराक धांवतात, खंयची संस्था जेन्ना तेंच्या कडेन आदाराक वयता तेन्ना उक्त्या काळजांतल्यान उक्त्या मनांतल्यान तेंच्या आदार आमकां जाता। आज अभी शिवानंद खेड़ेकर आ रहे हैं सर, जो एक सिद्ध हस्त चित्रकार है। अभी अभी आप जिस देवालय में शिवजी का दर्शन करने हेतु गए थे,
उसी मंदिर में पौरोहित्य का काम वो कर रहे थे। उन्होंने अपने कर कमलों से एक चित्र बनाया है शिव जी का। वह शिव जी का चित्र वे आपको अभी भेंट करना चाहते हैं। कृपया आप इसे स्वीकार करें। जाने माने आर्टिस्ट हैं। विलेज पंचायत बीडी सुदेव परांजपे। जे लोककलेच्या मळार वावुरतात। तालगडी हो प्रकार तांच्यांनी पयलींपासून केळयला असे सुदेव परांजपे आणि ग्राम पुरोहित। सगळ्यांचो सत्कार महामहिमच्या हस्तुके जाल्लो आसा। सगळ्यांक देव बरें करूं। रांगोळी कलाकार भूपेंद्र नायक भूपेश नायक जे सिद्ध हस्त कलाकार, जाका कोंकणीन खडेगाठ कलाकार असे म्हणतात, जे हुबेहूब जशाचे तसे चित्र काडटा आणि खंयच्याच प्रसिद्धीक ना पुणून प्रसिद्धी त्याच्या मुखार वयता असे भूपेश नायक। तांचो आता महामहिमांच्या हस्तुके सत्कार जाता। धन्यवाद सर। आप आसीन हो जाइए। जिनके नाम में श्री विष्णु की सुगंध आती है, आज वे गोवा के महामहिम राज्यपाल के रूप में हमारे सामने है। आदरणीय श्रीयुत श्रीमान PS श्रीधरन पिल्लई से मैं अब आपकी सुमधुर वाणी सुनने के लिए हम सब आतुर हैं। कृपया आप पधारिए। Hon'ble our dynamic Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawantji, Jilla Panchayat Member Gopal Sullakar, Chairperson of the Municipality Mr. Rajesh Sawal, Srimadi Samanda Kamath, Mr. Shivadas, Deputy Sarpanch Rudiga Gaude, Srimadi Diya Sawant, Mr. Raju Malik, Mr. Rajendra Falkar, Mr. Vidopha Gadi, Virshanti Surlakar, officials including Rajbhavan Secretary Mirvardhan, distinguished guests, press friends, and my dear brothers and sisters. This is a very important moment in my life because 15 months back, this Goa Sambhurna Yatra started, and actually today
the village visities will be over. Of course, our voluntary function as spoken by our Honorable Chief Minister, that function will be on 26th. Kerala Governor and our Home Government Chief Minister and other distinguished persons are attending in that function. Tomorrow onwards, some important places also I am visiting. And within 15 months, I'm interacting with the people of 461 villages in Goa. I mean 191 panchayats. Of course, due to shortage of time today, I'm not able to interact with the panchayats and other representatives of the people here. Even then, informally, I will talk to them after this program. So actually, I'm happy because, as rightly pointed out by our Chief Minister, that first time in India during the last 75 years, a governor is covering all the villages in a state. And of course, Goa is creating a history in our country now. Its credit prima facie goes to our Chief Minister, because he's not only smart, dynamic, and he's a visionary also. He's always cooperating with me, and in various states, my friends are governors. In certain states, of course, I am not mentioning the name. Normally, the power elected cabinet is there, and under the constitution, the head of the state, under the constitution can be interpreted in various ways, and that power center, I don't think that it's a power center, but it's considered as a power center. Interpretations given by courts also justifies it. And I was cautious during my 16 months in this great state, accept and respect the people's mandates given to the government. I'm not mentioning anything regarding that aspects. I have got my own interpretations on constitution and other things. I was once 2001 to 2003. I was as a solicitor in the Kerala High Court. At that time, Vajpayee was the Prime Minister. So I studied my level best to study constitution. But I don't want to, in the present circumstances, especially in South India, there are some dispute between the elected government and governors are going on. And my friend, Sri Arif Muhammad Khan, is coming on 26th for inaugurating the function, the valedictory function of my present grammar tour. And press people also may be very eager to talk to him. Anyway, as far as I am concerned, my experience during this 60 months here and about 21 months in Mizoram, I'm very happy to say that cordial relation existed and still existing in Goa between the elected Chief Minister, his team, and with Raj Bhavan. So as far as this move is concerned, my 16 months move, I think after some time, after started this program, our Prime Minister also declared that governors should go to the villages and contact with the people, try to know about their problems, and other things are there. His guideline given me more strength, and each and every moment when
anything is required for the success of this Grama visit, our Chief Minister is extended to me full cooperation, and I am extending my sincere thanks to our Chief Minister. And my secretary also, Rajbhavan secretary also, he was also working hard for the success of this program. I am extending my thanks to Mr. Meervardhan as well. And the two collectors, South and North, along with their other officials, they also extended their full support for the success of my yatra. And press people also cooperated. Only today and 26th program, I am soliciting more support from the press people, because you see, we have now established a classic example of how Rajbhavan would become Lok Bhavan. So serve the people. I had occasion to see the welcome dance and other programs conducted here. Of course, traditional Goan, beautiful performance here, I had occasion to see. But as a student of history, I am thinking nation first, politics and religion next. That is why I thought of a moment while witnessing everything, that first performance, light. What is the meaning of our country, Bharat? Bharat is the combination of two words. One is Bas, other is Redam, Redi. Two Sanskrit words or our Hindi words. Bas means light. Redam means happiness. Whenever seeing the light, lighting the lamp, that would create that mere seeing that light, in our mind, there will be Redi, Redam, Sanskrit word, which means enlightenment. So in Western countries, you see, if a child is completing 10-year-old, what is the modus operandi, modus of celebrating it? 10 candles in front of the child and ask him to put off the light. So we are enlightened when the lightning of the lamp. So that is why our country's motto during the last so many centuries, our motto is, let light lead us. So I had occasion to see that in various ways, dancing and other things. They are very eager to protect the light, the supremacy of the light. That tradition is here. I asked the Chief Minister also the meaning of that. Then he explained to me. So that is our country's importance. And I'm not going much on any subject because time is very limited. But I would like to say, Gandhiji and Deenadayal Upadhyaya, the motivation behind me, of course, Gandhiji and our Pandit Deenadayal Upadhyaya, two of our important nation's pride personalities, Gandhiji told us, I quote, my idea of village Swaraj is that it's a complete independent of its neighbors for its own vital wants and yet interdependent for many others, which depends is a necessity. So the Gandhi's concept is every village, Grama Swaraj, village people will be more equipped. Their satisfaction is the mandate of the people for our democracy. That is why
While 1947, August 15, except Pondicherry and Goa, while celebrating that process of our freedom, Britishers bid farewell. Then Gandhiji was not celebrating at Delhi. About 2,500 kilometers away, in a village, he was among the villagers and stated that Grama Swaraj is the only solution. Whenever the last man in the development of the queue is getting the minimum, at least minimum, then only my freedom would be a reality. If you go through Pandit Deenayal Upadhyaya, the present setup, myself, my Chief Minister, my Prime Minister, we are all getting inspiration from Pandit Deenayal Upadhyaya. Deenayal ji said, quote, I will not assess the advancement of my country by what the government did or what the scientists achieved, but I will assess the advancement of my country. I am underlining, I will assess the advancement of my country in terms of the advancement of the men in village. Advancement of the men in village in terms of his ability to provide better life to his children. You see, this is the concept, and all of us are working. All representatives of the people are here from different religions, from different political parties, from various line of thinking, but unity among us is there. Sovereignty of the country is important. That is why I already stated that nation first, religion and politics second. This is the motto of our Prime Minister. That was the motto of Atal Bihari Vajpayee. That was the motto of Gandhiji. And power is not the last solution. This country should come up, and according to Swami Vivekananda, we will become, one day he dreamed of our country become Vishwaguru. We don't want to conquer any country. We don't want to do any atrocity anywhere. There's no persecution in India. But our country, the dharmic country, should come up, and dharma should be there. If dharma is there, there's no need of a king according to our ancient concept. Today, I'm not taking much time. I want to talk many things, especially national press people are also here, one or two here. I would like to say one aspect. I'm in front of Goan people. You see, Article 44 of the Constitution, after elaborate discussion, in that discussion, Dr. Ambedkar, Jawaharlal Nehru, Kamath, K. Munshi, Shyama Prasad Mukherjee, all people pleaded together, and the clause Article 44 strive for a uniform thing in law. The only state in our India, of course, Muslim brothers are there, Christian brothers and sisters are there, Hindu brothers and sisters are there. All are cordially residing in this Goa, but unanimously, the only state in the country, Goa, implemented Article 44. I want to say something about that. I am constrained myself. And you see, what is the importance of India? If you go through the census of various countries in the world, you take the case of US, UK, France, China, Russia,
Japan, and take the case of India. India is a dharmic country, and that is why in US, 32% of the people in the census declared that we are not having any faith in God and religion. 32%. In UK also about 40% of the people. In China and old USSR, now Russia, it was more than 60-65%. Japan, now 60%. And I would like to say, last census of India in 2011, 79% of the people, about 80% Hindus, 14% Muslims, 2.76 Christians, 1.67 Sikh, 0.50 Buddhist and Jains, and then people declared at the time of census that we have no faith in God, irreligious or atheist. In India, not 1%, not half percent, only 0.25. Then unfortunately, I'm always obliged to, my commitment, I'm expressing that. What is stated in the Constitution with respect to secularism, all the laws declared by Supreme Court and other legal forums about secularism, 100% I am accepting. Press people, I have not, but at the same time, I'm very sorry to say that the Russian concept, the UK concept, all such countries, they want to separate. For the example, UK, church is dominating everywhere in the life. So they want to separate it from religion. But what about our concept? Our country wherein not even 25% of our population even disown faith. They are God-fearing people. And what is the basis of our concept? Dharma. For the glorification of Dharma, we are all trying. That is the difference of India. And our Dharma Samapa is there, but distancing our Dharma from day-to-day activities of our administration setup, I would like to prefer that our secularism should be positive secularism, giving importance to all religions, and religion is not a sin. That is why Gandhiji stated, he meant Dharma for religion. That is not the proper interpretation. That is a different thing. Politics without Dharma, without religion, is a dirt, according to Gandhiji. Can anybody oppose it? So I would like to say, positive approach is required. When I traveled through these villages, I had occasion to study and their aspirations, inspirations, their feelings in a way that is in my mind now. And there are so many good opportunities are in front of us. Our Chief Minister is a visionary, I stated so. I talked to him. Whenever I visited, whenever I am getting an opportunity, I briefed him what is there in our villages and people. People are good at heart. Often people are good at heart. They are loving. They are cultured. And there is no much political clash or a religious clash in our state. And I am now very happy to say that I am going to
whenever tomorrow I am closing my visit. But regarding heritage trees of Goa, I want to highlight, and our 7 islands I want to highlight, our chance for spiritual tourism, details I am not going now, our chance for medical tourism, our village tourism, our sculptures, painting, monuments, etc., etc. I want to highlight before the people, and I will discuss in detail with the Chief Minister, and we will enlighten the entire public of India in various states, Rajbhavans and secretariats and all Chief Ministers and other setups. We will send all these reports to them, and people can very well come to the present tourism. In addition to that, these 6 or 7 categories are there, and I have got so many memorandums from here. Of course, Chief Minister is there, no memorandum. He will be able to manage all the problems of you people, and your mandate is with the Chief Minister. And whatever memorandums received during these 50 months, we will categorize into various categories and then send it to the concerned minister, Chief Minister, and even in some cases, we will, our report should be, or our request should be given to Prime Minister or Central Ministers as well. At the same time, one aspect, I don't know, it is a proper forum to say, paddy and coconut climbing, etc., etc. Laborers are not available. I don't know the details, but manual labor, we will have to more and more concentrate in our villages. And finally, our concept is Manava Seva, that is Madhava Seva. Our service to God is service to people, and our Prime Minister as well as our Goa Chief Minister are committed to such a concept, and service to the God amounts to service to the people, and Rajbhavan is also prepared to cooperate with such a concept. And I am extending my sincere thanks to all of you. All are starving because now time is about 2 o'clock. And thank you very much. Jai Hind.